Good day to you children and welcome to the English program on Thakshilawa. Today we have a series of questions and exercises lined up for you. Before starting the exercises, I will tell you that your question paper you get in two parts. The first part has 8 questions and you score 40 marks the total. So if you follow these lessons, even if you only attempt on the first paper, you can get 35 marks or 40. So pay attention to this. Today's exercises are all based on questions that you would get on the first paper. So listen carefully and try to follow the lesson. We'll explain things in detail after the exercise. After each exercise, the grammatical item will be taken separately and explained to you. So children, here is the first exercise. You're sure to get an exercise like this and you would score 5 marks, the maximum on this. Let's now start an exercise on articles. Now here is question 1 with an exercise where you have to use a, an or the to fill the blanks of this following note. Now you have to be very careful when you use the a and the. Let's see. We will go read this exercise, Chitrani, and yes, these are note written by Suresh to Ramesh. Ramesh, student of our school, has produced blank interesting drama named Puduma Vedak. It will be staged at blank Nelum Pokuna this Friday. I bought blank extra ticket to give you. Blank drama starts at 6 p.m. I will send blank ticket to you through a friend of mine. Please try to be there half blank hour before blank scheduled time. Blank chief guest is our principal. Now you may have noticed there are several blanks. Now what you have to do is to select the correct answer out of a, an or the. Now these are all articles. You may have studied during your grade 6, 7 and 8 years. So remember when and where to use the article the, an or a. Let us start now. Student of our school. When you say student, it has to be one student. A student of our school has produced interesting drama. Now look children, interesting. Now E is a vowel sound. So when you come to a vowel sound, the article you have to use is an. It gives out the same meaning, but the article is an. An interesting drama named Puduma Vedak. It will be staged at blank Nelum Pokuna. Now you know there is only one Nelum Pokuna theatre in Colombo. So you may use the article the. When it is only one of its kind, you may use the article the. The Nelum Pokuna this Friday. I bought blank extra ticket to give you. Now the sound A, that is also a vowel sound. So there you may use an extra ticket. Not a extra ticket, it should be an extra ticket to give you. Then again the next sentence begins with a blank. Drama starts at 6 p.m. Now we are talking about the same drama, the drama that we mentioned earlier. So there you may use the definite article the. The drama starts at 6 p.m. I will send blank ticket to you. Now once again we are talking about the same ticket. So there you may use the word the. I will send the ticket to you through a friend of mine. Please try to be there half blank hour. Once again is another vowel sound. So you may use the word an hour before scheduled time. The scheduled time.
Once again, there's another blank beginning at the beginning of the sentence, chief guest. So we know at a function there's only one chief guest. So obviously it has to be the. The chief guest is our principal, Suresh. Now let us read it with all the articles in the proper places. A student of our school has produced an interesting drama named Puduma Veda. It will be staged at the Nelum Pokuna this Friday. I bought an extra ticket to give you. The drama starts at 6 p.m. I will send the ticket to you through a friend of mine. Please try to be there half an hour before the scheduled time. The chief guest is our principal, Suresh. ඔබට පැහැදිලිනේ මේ and the කියන වචන තුන සරල ආටිකල්ස් තුනක්. දැන් චිත්‍රානි මහත්මිය කිව්වා වගේ දැන් හිස් තැන් ඔක්කොම පුරවලා තියෙනවා. පොඩි දෙයක් විතරක් මම විස්තර කරන්නම්. මේ දාන තැනුයි and දාන තැනුයි ඔබ දන්නවා. හුඟ වෙලාවට දාන්නේ vowels නොවන consonants වලින් පටන් ගන්න නාමපද ඉදිරියට. and කියන වචනේ දාන්නේ සාමාන්‍යයෙන් vowels වලින් පටන් ගන්නවා කියලකොට ඔබ පොඩි දෙයක් මතක තියාගන්න ඕනේ. vowel අකුරක් දැක්ක පළියට ඒකට ඉස්සරහට and දාන්න යන්න එපා. ඒ වචනේ සද්ද කරනකොට vowel සද්දයක් කටින් නික්මෙනවා නම් පමණයි අපි ඒකට දාන්නේ. සමහර වෙලාවට ඔබට මේ මෙතන තියෙනවා half an hour before කියලා. දැන් h එකෙන් පටන් ගත්තාට පස්සේ vowel අකුරක් නෙමෙයි. ඒත් ඇයි මේ and දැම්මේ කියලා පොඩි ගැටලුවක් ආවොත් මෙන්න මේක ඔබ අද ඉගෙන ගත්තොත් කවදාවත් මේක වරදින්නේ නැහැ. HOUR h එකක් තිබුණාට අපි සද්ද කරන්නේ ආ කියලා. එතකොට ආ කියනකොට ආ සද්දේ vowel ශබ්දයක් නිසා ඒ ඉදිරියට අපි දැම්මේ n එක එකයි. ඒ පමණයි ඔබට මේ එකයි n එකයි අතර වෙනස ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. නාමපද ඉස්සරහට එන වචන මේ අකුරු හෝ වචන මේවා නාමපදය consonant sound එකකින් පටන් ගන්නවා නම් අපි මේවට ස්වර හා ව්‍යංජන කියනවා. ස්වර කියන්නේ vowel sounds, ව්‍යංජන කියන්නේ consonant sounds. ව්‍යංජන ශබ්දයකින් පටන් ගන්නවා නම් අපි කියලා දානවා. එකක් පමණක් ගැන කියන්නේ. එක දෙයක් ගැන කියන්නේ. එහෙම නැතුව ස්වරයක් නැත්නම් vowel සද්දකින් පටන් ගන්නවා නම් එකක් ගැන කියන්න ඒක වචන නාම පදයක් ඉස්සරහට n දානවා. මේ ද වචනේ ඔබට පේනවා ඇති හැම තැනම ආවේ විශේෂත්වයක් අඟවන්න. එතකොට ඒක වචන වුණත් බහු වචන වුණත් ද දාන්න පුළුවන්. නමුත් විශේෂ මීට පෙර කතා කරන ලද යම්කිසි දෙයක් ගැන නැවතත් වතාවක් කතා කරනකොට අපි ඒ ඉදිරියට ද කියලා දානවා. ඉතින් ඔබට පැහැදිලි මේකේ a student කියලා තියෙන එක ළමයෙක් නිසා. A student of our school has produced an interesting drama named Puduma Vedak. It will be staged at the Nelum Pokuna. Nelum Pokuna කියන්නේ විශේෂ එකයි තියෙන්නේ. ඒ සමගම අපි ඒකට විශේෂ හැඳින්වීමක් දෙන නිසා නෙළුම් පොකුණ කියන්න බෑ. තව නෙළුම් පොකුණු නැති නිසා. මේ තියටර් එක වෙන නෙළුම් පොකුණු නම් තියෙනවා විලවල්. නමුත් මේක this Friday I bought an extra ticket to give you. The drama starts at 6 p.m. I will send the ticket. ඒ මම මීට පෙර ගත්තයි කියලා කතා කරන ලද ටිකට් එක නිසා මෙතන ticket කියන්නේ නැහැ. දැන් the ticket to you through a friend of mine. මගේ අහමිතුරෙක්ගේ අතේ එවන්නේ. Please try to be there half an hour before the scheduled time. The chief guest is our principal. හොඳට මතක තියාගන්න මේ නෙළුම් පොකුණ කියන වචනයයි පුදුම වැඩක් කියන වචන දෙක පොඩි කමා දෙකක් ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ. අපි සිංහලෙන් ශබ්ද වෙන වචන සිංහලෙන් ස්පෙල් කරනකොට අපි හැම වෙලේම අන්න එහෙම කමා දෙකක් අතර දානවා. අපි එහෙනම් බලමු ඊළඟ එක්සර්සයිස් එක. මේකටම අදාළයි and the නෙමෙයි. ඒ වගේ වෙනත් වචන පේලියක් තියෙනවා. මේවේ ලකුණු 10ක විතර මේ ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඔබ මේකට හොඳට සවන් දීලා මේකේ ඇතුලේ තියෙන මේ දෙය මොකද්ද මේක දාන ක්‍රමය කියලා හොයාගත්තොත් අපි බලමු දැන්. Chitrani will do the second question. Yeah, this question is based on determiners. You may have already heard of these words. Underline the correct determiner. Good health is the best wealth that blank. Within brackets you get two words, any, many, human can possess.
The next sentence begins with a blank, within brackets, most little. Health hazards are caused by bad food habits and wrong diet. Once again a blank, within brackets, many, little. People suffer from hypertension, diabetes and gastritis. The cause for blank, within brackets, every, all. These diseases is stress and lack of exercise. Once again another blank, within brackets, some, less. People exercise, whereas blank, within brackets, many, every. Others have blank, within brackets, much, little exercise. Blank, a lot, few, within brackets, of fat in your diet can cause blank, within brackets, many, much, heart ailments too. You should include blank, within brackets, many, more. Fruits and vegetables and blank, within brackets, less, several, fat in the diet and get blank, within brackets, few, enough exercise. Now when you get an exercise like this, you may think, oh, it's quite easy. We have only to underline one answer. No, but children, it's very difficult, because if you don't get the correct meaning, I don't think you will get the correct answer. There are two words, but only one can go into the blank. So in selecting this one answer, you have to be extremely careful, because that depends on the noun that you get soon after the blank. If it is a countable noun, it's a different type of a determiner. If it is an uncountable noun, another type of a determiner. So let us try this exercise and see whether you can remember what you have learned in the past. Now look at the first sentence. Good health is the best wealth that, now many human can possess. When you say human, it indicates one, isn't it? But then we are talking about all humans. Any human can possess. Any human can possess. You can't say many human. If you use the word many, then the immediate noun should be in the plural form. So since the word human is there, you may use the word any. Any human can possess. Now think about the next blank. Most, little. Health hazards. Now concentrate on that noun, health hazards. Now that is in the plural. Now what are you going to use? Most or little? Most health hazards. Most health hazards are caused by bad food habits and wrong diet. Most health hazards are caused by bad food habits and wrong diet. Now look at the next one. Many little people. Now people, that noun, it's a countable. So you may use the word many people. Many people suffer from hypertension, diabetes and gastritis. I'm sure you may have heard of these sicknesses. Hypertension is when you have high blood pressure, diabetes, excess sugar in your blood, and gastritis, which most of us have. Gastritis when you don't take your meals at the proper time. So many people suffer from hypertension, diabetes and gastritis. The cause for blank these diseases. Now when you say these diseases, you have got two determiners there to choose the correct one. Every, all. Now we are talking about all the three that we mentioned. So therefore we may use the determiner all. The cause for all these diseases is stress and lack of exercise.
Once again there is a blank. Some, less. People exercise. Not all the people, some people exercise. Some people exercise, whereas blank, many, every, others. When you say others, you can't say every others, that's wrong English. Then you may say many others have blank, much, little exercise. Little exercise. Now exercise you can't count, so you may use the determiner little. Little exercise, because most people don't take much exercise. Little exercise. Once again another blank, within brackets, a lot, few of fat in your diet. Now fat also you can't count, so you may use the word a lot of fat. A lot of fat in your diet can cause many much heart ailments. When you say heart ailments, that is also countable. So you may use the word many. Much is always used with uncountables, so the word many can be used with a countable. Can cause many heart ailments too. You should include many more fruits. So that means already you are taking a few fruits. So you should include more fruits and vegetables and less several, fat. Now several is a determiner which you have to use with countables. So therefore you may use the word less. Less fat in the diet and get few enough exercise. Now exercise, as I told you earlier, you cannot count it. So you may use the determiner enough exercise. Now let us read it with the correct determiners in the blanks. Now when you are choosing the determiner, be careful you choose it in the correct way. You think about the noun which is followed. The blank is followed by a noun. See whether this noun is a countable or an uncountable. So you have already learnt these words at school. Much, many, more, most. These are very familiar words. So there are words which you can use with countables and there are words which you cannot. So let us read this once again. Good health is the best wealth that any human can possess. Most health hazards are caused by bad food habits and wrong diet. Many people suffer from hypertension, diabetes and gastritis. The cause for all these diseases is stress and lack of exercise. Some people exercise, whereas many others have little exercise. A lot of fat in your diet can cause many heart ailments too. You should include more fruits and vegetables and less fat in the diet and get enough exercise. ඒ විස්තරේ ලොකු හරයක් තියෙනවා ඔබ හැමතෙම බලා ගන්න. ඒක මම කියන්නම්. දැන් අපි මෙතන මේ determiners කියලා තියෙනවා. underline the correct determiner කියලා මෙතන තිබුණාට සමහර විට ඔබගේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ මේ determiner කියන වචනේ තිබෙන එකක් නැහැ. underline the correct word කියලා තියෙයි. මම මෙතන මේ determiner කියන එක දැම්මේ ඔබට දැනගන්න මේ වචන රාශිය අයිති වෙන කාණ්ඩය මොකක්ද කියලා. determiner කියන වචනයෙන් තේරෙනවා determine කරනවා. determine කරනවා කියන්නේ යම්කිසි දෙයකට ස්ථිරත්වයක් දෙනවා. මේ ස්ථිරත්වය දෙන පදය මොකද්ද? ඔබ මේක හොඳට බැලුවා නම් ඔබ දන්නවා මේ හැම හිස්තැනකට පස්සේ තියෙන්නෙම නාමපදයක්. දැන් ඔබ දන්නවා නාමපද රාශියක් ඔබ ඉගෙනගෙන තියෙනවා. දැන් නාමපද බොහෝ කාණ්ඩවලට වෙන් කරන්න පුළුවන්. අපි සිංහලෙනුත් තියෙනවා ඒවා. අපි සමහර ඒවාට අප්‍රාණවාචී ප්‍රාණවාචී කියනවා. එතකොට ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් අපි animate nouns and inanimate nouns කියනවා. සමහර අපි නාමපද තියෙනවා ඒවට මේ අපිට භෞතික වශයෙන් අල්ලන්නට බැරි නාමපද. ඉතින් මේ
අපි kindness කිව්වොත් ඒක නාම පදයක්. නමුත් ඒක අපිට මේ ද්‍රව්‍යයක් නෙමෙයි. අන්නේ ඒකත් පොඩ්ඩක් ඔලුවට ගන්න ඕනේ. ඔබ මෙන්න මේ determiner කියන පාඩම තනිකර කරනකොට මේ පාඩම අද ඉගෙන ගන්න එක ඔබ හොඳට ඔලුවට ගත්තොත් මේකම ඇති ඔබට මෙවැනි ප්‍රශ්නයක් කවදාවත් ඒකට හරි උත්තරේ දෙන්න. දැන් මේ determiner කියන එකට පසුව තියෙන නාම පදය අනුව තමයි මේ determiners යොදන්නේ. දැන් පසුව තියෙන නාම පදය තෝරන්නේ ගණන් කළ හැකි නාම පද සහ ගණන් කළ නොහැකි නාම පද කියන කාණ්ඩ දෙක තමයි අපි මේ අවස්ථාවට ගන්නෙ. එතකොට ඔබ දන්නවා ගණන් කළ හැකි කිව්වොත් අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් මිනිස්සු මේ පැන්සල් ඒ වගේ ඒවා ගණන් කළ නොහැකි කියනකොට ඕන ළමෙක්ගෙන් ප්‍රශ්න අහනකොටත් ඔබ හැමෝම කියන්නේ වතුර, තෙල්, සීනි, හාල් එහෙම කියලා. අපිට හාල් කවදාවත් ඇට වශයෙන් තිබුණාට එකින් එකක් ගණන් කරන්නේ නැහනේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ ඔක්කොම ගන්න uncountable nouns නැත්නම් non count nouns. නමුත් බලන්න හොඳට නාමපද තියෙනවා ගණන් කරන්නත් බෑ අපිට ගණන් කර නොහැකි වෙන්නෙත් නෑ. මෙන්න මේ kindness, honest කියන ඒවා. ඒවත් අපි ගණන් ගන්න එහෙනම් අර මේ වචන දානකොට කොහොමද අපි ඒවා මොන කාණ්ඩයට දාන්නේ කියන එකත් මේකෙන් හොඳට අහගන්න. දැන් මේකේ වචන රාශියක් තියෙනවා. මෙන්න තියෙනවා මේ ඔබට ලැයිස්තුවක්. මේකේ තියෙනවා general determiners කියලා දාලා සාමාන්‍ය වශයෙන් මේ determiners වර්ගයට අයිති වෙන වචන කීපයක් මෙතන තියෙනවා. අපි මෙතන දැනටමත් තියෙනවා ඒකත් determiner එකක් හැටියට සමහර වෙලාවට කිව්වා වුණත් අපි ඒක අයින් කරමු. මේකේ තියෙනවා all n එක අපි අයින් කරමු. another, any, some, both, each, either, enough, every, few, little, many, more, most, much, neither, no, other, several. ඔබ මේක ලියා ගන්න ඕන නම් දැන් මෙන්න මේ determiners ටික තමයි අපිට දෙන්නේ ඔබට මේ ඔබගේ සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ මෙන්න මේ කාණ්ඩයෙන් එකක් තමයි ඔබට ওই නාමපද ඉදිරියට දාන්න දෙන්නේ. දැන් මේවා කියවනකොටම අපි බලන්න ඕනේ සමහර ඒවා ගණන් කළ හැකි නාමපද ඉදිරියට හරියනවා. සමහර ඒවා ගණන් කළ නොහැකි ඒවට හරියනවා. දැන් මේ an එකයි අපි දීලා තියෙනවා මෙතන විස්තරේ ද එකත් එක්ක මොකද්ද කියලා and are called the indefinite article අපිට ඒක ගැන කතා කරලා තියෙන නිසා අපි ඒක ගැන වැඩි කතා කරන්න යන්නේ. දැන් මේ ඒ තුන ඇරුණාට පස්සේ මෙතන තියෙන පද ටික බලන්න. දැන් මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා some. මේ some කියන පදේ පාවිච්චි කරනකොට ඔබට ගැටලුවක් වෙනවා නම් ඔබ ඒ පදේ දාන්න ඔබ විසින් තෝරා ගන්නා ලද ගණන් කළ හැකි නාම පදයකයි ගණන් කළ නොහැකි නාම පදයක් කියව ඉස්සරහට. එහෙම දානකොට ඔබට දැන් මෙච්චර කාල ඉගෙනගත් ඉංග්‍රීසියක අනුව ඔබට ඔළුවට හරිද වැරදිද කියන එක එනවා. අපිට දැන් some කියන එක some girls කියන්නත් පුළුවන්. some water කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් some kindness කියන්නත් පුළුවන්. show some kindness පොඩි කාරුණික භාවයක් පෙන්වන්න. එතකොට මේ some කියන වචනේ ගණන් කළ හැකි හා ගණන් කළ නොහැකි නාම පද දෙකටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඒකේ ගැටලුවක් නැහැ. මේකේ උදාහරණ තියෙනවා ලියලා ඔබට ඕන නැත්නම් can I have some water please? There is some water in the glass. ඒ කියන්නේ ගණන් කළ නොහැකි. some sand, some good ideas ඒ ඔක්කොම ගණන් කරන්නට බෑ. නමුත් some කියන එක ඒකටත් දාන්න පුළුවන්. ඒකම some කියන එක ගණන් කළ හැකි නාම පද ඉදිරියටත් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් some people, දැන් මෙතන තියෙනවා some desks, some girls. ඊටත් ඇරුණාට පස්සේ ඔබට ඕනෑම ගණන් කරන්න පුළුවන් නාම පදයක් ඉදිරියට දාන්නට පුළුවන්. දැන් ඊට පස්සේ බලමු any. මේ any කියන වචනේ පොඩ්ඩක් ගැටලු සහිතයි. මේකේ තියෙනවා use before plural nouns and uncountable nouns. any කියන එක භාවිතා කරන්නේ බහුවචන නාම පද හා ගණන් කළ නොහැකි නාම පදවල. මෙන්න මේකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අපිට කවදාවත් කියන්න බෑ there are any girls in the classroom කියලා. එහෙම කරනවා නම් අපි ඒක ප්‍රශ්නයක් හැටියට පමණයි යොමු කරන්න පුළුවන්. are there any girls in the classroom? එහෙම නැතුව ගණන් කළ නොහැකි නාම පදයක් එක භාවිතා කරනකොට හැම වෙලේම මේ සමග භාවිතා කරන ක්‍රියාපද කොටස ඒක වචන වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි අහුවොත් වතුර ටිකක් තියනවාද කෝපයක වතුර තියනවාද කියලා එහෙම අහන්න ඕන නම් අපි එක ප්‍රශ්නයක් හැටියට අහනවා is there any water in the cup? any water. දැන් මේක අහන්නේ is කියලා. හොඳට මතක තියාගන්න ගණන් කරන්නට බැරි නාම පදත් එක්ක any එක භාවිතා කරනකොට ක්‍රියාපදය හැම වෙලේම ඒ ප්‍රමාණය ගොඩක් වුණත් පොඩි වුණත් අපි ක්‍රියාපදය ඒක වචන ක්‍රියාපදයක් භාවිතා කරන්නේ.
දැන් මෙතන උදාහරණ ටිකක් තියෙනවා මේක එකින් එක කියවන්න මම හිතන්නේ අවශ්‍යයි කියලා ඔබට තියෙනවා නම් ලියා ගන්න. එතකොට any කියන පදයෙන් තේරෙන්නේ පොඩ්ඩක් හරි තියනවාද කියලා. is there any water in the cup? පොඩ්ඩක් හරි වතුර කෝප්පේ තියනවාද? ඒක ගණන් කරන්න පුළුවන් නාම පදයක් හැටියට ඇහුවොත් අපි අහනවා are there any girls in the class? Are there any boys in the class? මේ පිරිමි ළමයි ඉන්නවද කිහිප දෙනෙක් හරි කවුරු හරි ඉන්නවද කියන එක තමයි එකෙන් ගන්නේ. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න මේ any කියන එක ගැටලු සහිතයි මේ නාම දෙකටම භාවිතා කරන්න පුළුවන් ආකාර දෙකක් තියෙන නිසා. ඊට පස්සේ another කියන වචනේ ලියලා තියෙනවා මෙතන. another කියන එක භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඒක වචන ගණන් කරන්න පුළුවන් නාම පදත් එක්ක තව වැඩිපුර එක්කෙනෙක් ඉන්නවද? Is there another person in the classroom? ඒ කියන්නේ දැන් ඉන්නවට අමතරව another කියන්නේ අමතරව තව කෙනෙක් නැත්නම් පුද්ගලයෙක් ඉන්නවද කියලා. මේවා විතරයි ගැටලු සහිත ඒවා මේක තියෙන්නේ. මෙන්න few කියන වචනේ තියෙනවා. few කියන වචනේ භාවිතා කරනකොට හැම වෙලෙම ගණන් කළ හැකි නාම පදයක් එක පාවිච්චි කරන්නේ. few girls, few boys එහෙම. කවදාවත් අපිට කියන්න බෑ few water, few sand කියලා. ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න few වචනේ determiner එකක් හැටියට භාවිතා කරනකොට භාවිතා කළ හැක්කේ ගණන් කරන්න පුළුවන් බහුවචන නාම පදයක් සමග පමණයි. many කියන එක තියෙනවා මේ පල්ලෙහාට වෙන්න. many කියලා කියන්නේ විශාල සංඛ්‍යාවක් ගැන කතා කරනකොට. ඒතර මේ විශාල සංඛ්‍යාව ද්‍රව්‍ය වෙන්න පුළුවන්, පුද්ගලයෝ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකෙත් many water කියන්න බෑ. many water, many sand එහෙම කියන්න බෑ. ඒව ඔක්කොම භාවිතා කරන්නේ countable nouns එක. ඊට පස්සේ each කියලා තියෙනවා, every කියලා තියෙනවා. මේ පද දෙක හරිම ගැටලු සහිතයි. මේ each කියලා every කියන එක භාවිතා කරන්නේ එකින් එක වෙන් කරගන්න එකක්. නමුත් අපි එකින් එක ගැන කතා කරලා අවසන් වෙනකොට ඒ කාණ්ඩයේ ඉන්න සියලුම දෙනා ගැන මේකේ කතාව සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් එකක්. දැන් බලන්න each කියන භාවිතා වෙනකොට each boy was given a set of books. each boy කියනකොට හැම ළමයෙක් ගානෙම පොත් සෙට් එකක් දුන්නා. ඒක කියලා ඉවර වෙනකොට මේ පන්තියක හරි කොහරි හිටපු හැම ළමයාටම පොත් සෙට් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. නමුත් අපි කතා කරන්නේ එක එක්කෙනෙක් තනිවට අරගෙන. They greeted each visitor courteously. ආපු හැම අමුත්තෙකුටම ඉතාමත් හොඳින් කතා කරුවා each visitor. නමුත් each කියලා භාවිතා කරනකොට ළඟ භාවිතා කරන නාම පදය singular නාම පදයක්. ඒක වචන නාම. Every child හැම ළමයාම කිව්වහම ගන්න එක ළමයයි. නමුත් කාණ්ඩයක ඉන්න සියලුම ළමයි ගැන කතා වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා මේකේ. every කියන හෝ each කියන හෝ වචනේ දැම්මහම ගොඩක් ගැන කතා වුණත් ඒ සඳහා භාවිතා කරන ක්‍රියාපදය හැම වෙලාවෙම ඒක වචන ක්‍රියාපදයක්. every child has a pencil box මිසක් every child have a pencil box කියන්නේ. අපි කතා කරන්නේ මේ පන්ති ඔක්කොම ළමයින්ට පැන්සල් පෙට්ටි තියෙනවා. නමුත් අපි ගන්න එක එක ළමයා වෙන වෙනම නිසා මේ each කියන වචනේ every කියන වචනේ නාමපද ඉදිරියට භාවිතා කරලා හැම වෙලාවෙම ක්‍රියාපදේ දාන්න ඕනේ. ඒක වචන බව මතක තබා ගන්න. බොහෝ ළමයි මේක බහුවචනෙට දානවා. එච්චරයි ඒකේ වෙනසක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ little කියලා තියෙනවා, much කියලා තියෙනවා. little ගැන හුඟක් ගැටලු සහිත වෙන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් little there is little water in the well, there is little water in the jug. මේ little කිව්වොත් ඊටාම අල්පයක් විතරයි. ගණන් ගන්න බැරි ප්‍රමාණයක් විතරයි තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි little කියන වචනේ දාන්නේ uncountable nouns ඉදිරියට පමණයි. මේකේ තවත් ගැටලුවක් තියෙනවා. ඔබ බලනවා ඇති ඇයි මේ little කියන එක දාන්න බැරි girl කෙනෙක් ඉස්සරහට. ඇයි මේ little කියන එක box එකක් ඉස්සරහට දාන්න බැරි. එහෙම දාන්න පුළුවන්. හැබැයි දාපු ගමන් මේ කාණ්ඩය වෙනස් වෙනවා. එතකොට ගණන් කළ හැකි නාම පදයක් ඉදිරියට little වචනේ දැම්මොත් එතනකොට ඇඟෙන්නේ ඒක නාම විශේෂණයක් හැටියට. නැත්නම් adjective එකක් හැටියට. එහෙමත් නැත්නම් මේ නාම පදය තවදුරටත් විස්තර කරන එකක් හැටියට. ඒක නිසා කිසිම හේතුවක් නිසා little කියන වචනේ determiner එකක් හැටියට සැලකෙනකොට ගණන් කරන්න පුළුවන් නාම පදයක් ඉස්සරහට දාන්න එපා. එතකොට ඔය හිස්තැන් පුරවගෙන යනකොට ඔබට පුළුවන් ද බලන්න ඔබට මේක හොඳටම පැහැදිලිවම තේරෙනවද කියලා බලන්න මේ little කියන වචනේ දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳට කල්පනා කරන්න little කියන එක ගණන් කළ හැකි නාම පදයක් ඉදිරියට දාන්නට බෑ. දැන් ඒ ටික හොඳට මතක තියාගත්තොත් මම හිතනවා ඔබට ඒ පිළිබඳව වෙන ප්‍රශ්නේ සම්පූර්ණ ලකුණු ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා.
එහෙනම් අපි බලමු මේ තවත් එකකට අපි යොමු වෙමු. මේකත් ඉතාම වැදගත් එකක්. මේ prepositions හෙවත් නිපාත පද ඔබට එනවා තවත් ලකුණු 5ක උපරිමයක ලකුණු ප්‍රමාණයක් පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන් මේක හරියට කෙරුවොත්. මේක හරියට කරන්නම පුළුවන්. මෙන්න මේ තියෙන පොඩි උපදේශ ටික ඔබ ඉතා පැහැදිලිව අහගත්තොත්. Let's move on to question 3. The next question is based on prepositions, children. Now, prepositions play a major role in constructing a meaningful sentence. If you don't use the correct preposition, the sentence will not give out any sense. So, therefore, to show the correct position, we use prepositions such as in, on, at, into, between. Those words indicate the position of what you are going to talk about. So, if there are no prepositions in a sentence, the sentence may sound incorrect. So, let us try this exercise where you may be sure on how to use prepositions. Select suitable prepositions from the list to fill the blanks appropriately. You may use a word more than once. Now read the instructions properly when you get the question paper. You may use a word more than once. On, at, for, from, to, of, near. The exotic flora. Flower show will commence blank Friday the 7th blank December 2012 blank the Diyata Uyana blank the Diyavannaval. The show will run blank 3 days blank Friday blank Sunday. The tickets will be available blank the gate. So now see, I read the passage without the prepositions. Now you cannot understand properly what we want to tell you. Now look at the prepositions that go into the blanks. The exotic flora, flower show, will commence blank Friday. Now children, when you get the name of a day, Friday, Monday, Tuesday, Thursday, you have to use the preposition on. You can't use anything else. It should be on Friday. On Friday. The 7th. Which month? The 7th of December. The 7th of December 2012. Now, in the next blank, you have to indicate the place, the Diyata Uyana, where the flower show is going to be held. Now, this flower show will be held at the Diyata Uyana. When you are indicating a place, you have to use the word at the Diyata Uyana. And once again, they are giving a further description as to where the Diyata Uyana is. The Diyavannava, close to the Diyavannava. So, you have to use one of the prepositions given above. So, the closest one is, the most correct one is near the Diyavannava. The show will run blank 3 days. Now they are giving you the number of days. When you are indicating the number of days, you may say for 3 days. It can be for 2 weeks, it can be for 3 days, it can be for 2 days. So the correct preposition is for 3 days. And once again you get one blank before the word Friday and another blank after the word Friday. So that shows from Friday to Sunday. From Friday to Sunday. The tickets will be available blank the gate. Will be available at the gate. At the gate. Now let us read it meaningfully. The exotic flora flower show will commence on Friday the 7th of December 2012 at the Diyata Uyana near the Diyavannava. Quite a long sentence. Near the Diyavannava. The show will run for 3 days from Friday to Sunday. The tickets will be available at the gate. Tickets will be available at the gate. So you can see that this is written in the form of a notice. So anybody who reads this notice will come to know where the flower show is
at what time it will start, no, the date and the venue, and where you could buy the tickets. So you see what a major role the prepositions play in a good paragraph. Because of the prepositions, people get to know the place from Friday to Sunday, the number of days where this show will be held, and also the place given. So the tickets will be available at the gate, means they know that they could buy the tickets at the gate. So I'm sure this would give you enough practice in writing the correct preposition if you get an exercise of this nature. Oh, මේ prepositions කියන වචනේත් මෙතන තිබුණාට ඔබගේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ මේක මේ උත්තර ලියන්න කෙනෙකුට select suitable prepositions කියලා ඔබට සමහර විට එන එකක් නැහැ. මම මෙතන දුන්නේ ඔබට ඒක මොකද්ද දැනගන්න කියලා වචන වල නම දැනගන්න. නමුත් සුදුසු වචනය තෝරන්න කියලා දෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් මේ ඔබ දැනගන්න ඕනේ මේ prepositions කියන්නේ මොනවද? මේවෙන් කොයි තැනටද මේක එන්නේ වාක්‍යයේ ඒත් එන තැන අනුව කොහොමද හරි preposition එක තෝරගන්න කියලා. මේ prepositions වල සිංහලෙන් අපි කියන නිපාත පද කියලා. ඔබ දන්නවා මෙන්න මෙහෙම උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි මෙන්න මෙහෙම කියනවා. අපි කියන වාක්‍යයක් කියනකොට ගසට මිනිසෙකු නගී. ඒතර මේ ගසේ මේ මිනිසයා ස්ථානගත වෙලා ඉන්නේ කොහොමද? ගසටයි නගින්නේ. ඒතර මේ වචනේම අපි ගන්නවා ගසින් ගෙඩියක් වැටේ. දැන් මේ ගසින් ගෙඩියක් වැටෙනවා. මේ ගසින් ගෙඩිය කොහොමද මේ වැටෙනකොට ස්ථානගත වෙලා තියෙන විදිය. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ගසෙහි ගෙඩි තිබේ. දැන් මේ ගස කියන වචනේට සිංහලෙන් එන නිපාත පදේ එකතු වෙන්නේ සිංහල නාම පදේ අන්තිමට. ගසෙහි, ගසෙන්, ගසට කියලා. දැන් මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ මේ නිපාත පදම තමයි අපි prepositions කියලා එක අකුරකින් හැංගෙන්නේ නැහැ ඔබට. වචනයක් හැටියට තියෙනවා. නමුත් මෙන්න මේ preposition කියන වචනේම තේරුමක් තමයි මේ position කියන වචනේ තියෙනවනේ මේකේ position කියන්නේ ස්ථානගත වෙනවා. preposition කියන්නේ ඔබ දන්නවා pre කියන වචනේ හැම වෙලෙම තේරුමක් තියෙනවා පෙර කියලා. preschool කියන්නේ පෙර පාසලට, ඉස්කෝලේ යන ඉස්සෙල්ලා යන පාසලට. ඒ වගේ preposition කියන්නේ මේ ස්ථානගත කරන්නට යම්කිසි වචන කොටසකට ඉදිරියෙන් දාන පදයක් තමයි මේක. එතකොට මෙන්න මෙහෙම හිතාගත්තොත් ඔබ මේ මොන පදයට ඉදිරියෙන්ද දාන්නේ මොන පදයට පසුවද දාන්නේ කියලා. හැම වෙලෙම මේක ඔබට බැලුවොතින් මේ ක්‍රියාපදයක් තියෙනවා. අපි උක්තයක් භාවිතා කරන වාක්‍යයක ඒ උක්තයට සරිලන පරිදි ක්‍රියාපදයක් භාවිතා කරනවා. උක්තයයි ඒ ආඛ්‍යාතය හෝ ක්‍රියාපදයයි සමග ලොකු විස්තරයක් වාක්‍යයක කරන්න බෑ. ඒ ලොකු විස්තරයට තව ටිකක් අදාළ වෙන්න ඕනේ. එතකොට අපි මේ වන ක්‍රියාව තවදුරට විස්තර කරනවා නම් අපි ඒ ක්‍රියාපදයට පසුව දාන්න ඕනේ තව වචන පෙළක්. දැන් ඒ දාන වචන පෙළ මේ ක්‍රියාපදයට හරි විදියට ස්ථානගත නොවුනොත් ඒ කියන්නේ යන අදහස වැරදි. දැන් ගසෙහි ගෙඩි තිබෙනවා කියලා වෙනුවට අපිට ගසට ගෙඩි තිබේ කියන්න බෑනේ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඉංග්‍රීසි දන්නේ නැති පිටරට මිනිස්සෙක් ඇවිල්ලා කියනකොට නම් කියන ගසට ගෙඩි තිබේ කියලා. ඒක වැරදි. ඒගොල්ලන්ට හරි ඒක කමියුනිකේෂන් එකක් හැටියට අපි ඒගොල්ලන් කියනකොටම දන්නවා මේක නිපාත පදේ වැරදියට කිව්වට අපිට අදහස තේරෙනවා. අන්න ඒ වගේ මෙන්න මේ නිපාත පදය හරි එකම දැනගත්තොත් ඔබට කවදාවත් මේකෙන් එක ලකුණක්වත් ගිලිහිලා යන්නේ. ඉතින් බලන්න මෙන්න මේකේ තියෙනවා the exotic flora flower show will commence කියන්නේ පටන් ගන්නවා. දැන් එතනින් එහාට විස්තරයක් කරන්න බෑ. කවදාද කියලා කියන්නේ. ඒක නිසා ඒකට අපි මේ දිනය සම්බන්ධ කරන්න ඉස්සෙල්ලා ඒ දිනයට මේ ක්‍රියාපදයට පසුව එන පද පෙළට ඉස්සෙල්ලා අපි දානවා on Friday කියලා. දැන් මෙන්න මේවා හරියට යොදන්න ඉගෙන ගත්තේ නැත්නම් ඒකත් වැරදි. in Friday කියන්නේ අපි හැම වෙලෙම දවසකට ඉදිරියෙන් දාන ඒ දවසේහි යම්කිසි දෙයක් සිදු වුණා කියලා දාන්න හැම විටම භාවිතා කරන්නේ on. සමහර ළමයි කියනවා I was born in Monday, born in Sunday. ඒක වැරදි. ඔය පුතාලා දුවලා ඒක කියනවා නම් අද හොඳට මතක තියාගන්න දිනයක් ඉදිරියට කිසි දවසක දාන්න බෑ on ඇරෙන්න වෙන වචනය. ඊට පස්සේ තියෙන on Friday the 7th of December 2012. මේ 7 වෙනිදා මේ දෙසැම්බර් මාසෙත් 7th of December. අපි මේ දිනය මාසයකට සම්බන්ධ කරනකොට ඒ දිනේ ආйти ඒ මාසයේ දවසකට නිසා ඒ දෙසැම්බර් මාසයේහි 7 වෙනිදා. දැන් බලන්න the fruits of the tree. ගසෙහි තියෙන ගෙඩි. ඒ වගේ මේකත් 7th of December 2012. ඒක නිසා මාසයකට දිනයක් සම්බන්ධ කරනකොට ඒ මාසෙහි මේ අහවල් දවස කියන්න of කියන වචනේ භාවිතා කරනවා.
ඊට පස්සේ December 2012 at the දියත උයන near the දියවන්නාව. විස්තරයක් කියනවා දියත උයන තියෙන්නේ කොහෙද කියලා. දියවන්නාව ළඟ තියෙන්නේ. කොළඹ ඉන්න කට්ටිය නම් දන්නවා ඇති මේ අලුතෙන් හදලා තියෙන දියත උයන. at the දියත උයන. දැන් මේ at කියන වචනේ හැම වෙලෙම ස්ථානගත වෙන්නේ යම්කිසි දෙයක් හරියටම එතන තියෙනවනම්. දැන් අපි කොහේ හරි ගමනක් යනකොට අපි බස් නැවතුම් පොලක හිටගෙන ඉන්නවා නම් අපිට කවුරු හරි අහුවොත් කොහෙද ඉන්නේ කියලා. දැන් ගොඩක් මේ ජංගම දුරකථන තියෙන නිසා ඔබ බස් ස්ටෑන්ඩ් එකේ ඉන්නකොට අම්මා වුණත් අහන්න පුළුවන් නේ where are you කියලා. එතකොට කියන්න බෑ I'm near the bus stand කියලා කියන්න එපා. මොකද near the bus stand කිව්වොත් මේ තාම බස් ස්ටෑන්ඩ් එකට ගිහිල්ලා නැහැ. ඒකට අසල ලං වීගෙන ඉන්නවා. එහෙම කියන්න බෑ. අපි එතනට කියන්න ඕනේ හරියටම බස් ස්ටෑන්ඩ් එක ළඟ ඉන්න නම් අපි at the bus stop, at the station, at the traffic lights. ඒ නිසා මෙතන at the දියත උයන. එහෙනම් ස්ථානයකට යම් කිසි දෙයක් ස්ථානගත කරනවා නම් ඒ ස්ථානයේ සිදුවෙන දෙයක් නම් අපි ඒකට දාන්නේ මේ at කියන නිපාත පදය. මෙතන තියෙන දියත උයන near the දියවන්නාව. දැන් මෙතන පොඩි වැඩි විස්තරයක් කියන්නේ near the දියවන්නාව කියන්නේ දියවන්නාව අසල නැත්නම් ළඟ. The show will run for 3 days. The show will run for 3 days. දැන් දවස් 3ක් නේ. ඒතර මේ දවස් 3 ගැන කියලා තියන්නේ මේ සඳුදාංගහරුවාද කියලා නෙමෙයි. දවස් 3ක් පුරාම මේක යනවා. එතකොට මේකට දාන්නේ for 3 days. For 3 months. For 2 years. ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න මාස ගාණක් අවුරුදු ගාණක් කියනවා නම් හැම වෙලෙම for කියන වචනයක් නිපාත පදයේ භාවිත කරන්නේ days. දැන් තියෙනවා මෙතන මේ දවස් 3 කවදා පටන් කවදා ඉවර වෙනවද කියලා. එතකොට මෙතන ඒකයි තියෙන්නේ from Friday to Sunday. දැන් දවසක් ඉස්සරහට හැම වෙලෙම තියෙන හිස්තැනට නිපාත පදයක් දාන්න ගිහලා මෙතන on Sunday on Friday දාන්න එපා. ඒකත් තේරුමක් ඇතුව දාන්න ඕනේ. මේක දින දෙකක් කාල සීමාවක් තියෙනවා. ඒතරේ කාල සීමාව මෙදා පටන් අරන් මෙදා ඉවර වෙනවා කියනකොට from Friday to Sunday කියලා දානවා. ඊට පස්සේ the tickets will be available at the gate. මේ හරියටම ඒ දොරටුවේදී ටිකට් ගන්න පුළුවන්. දැන් හොඳට මතක තියාගන්න මෙන්න මෙහෙම හිතලා ඔබ ලියනවා නම් ඔබට කවදාවත් මේක කිසිම මේ නිපාත පද පිළිබඳ ප්‍රශ්නයෙන් සම්පූර්ණ ලකුණු ගන්න පුළුවන් වෙනවමයි. දැන් බලමු අපි තව එක්සර්සයිස් එකක් මේ වගේ. ඔව්. ඒ වගේමයි මීට වැඩිය වෙනස් නිපාත පද රාශියක් තියෙනවා. අපි පළවෙනි එකේ සමහර ඒවා ඉගෙන ගත්තා. ඔන්න බලන්න දැන් තවත් වෙන අර්ථවල දෙන නිපාත පද තියෙනවා. Yes, they are based on, across, with, by, along, in, to. Now you may see all these are very common ones: on, across, with, by, along, in, to. A group of tourists arrived blank Sri Lanka this morning. Later blank the day they travelled blank coach to Gaul blank the highway. A tour guide went blank them blank their journey. He told them that many animals are run over blank vehicles while trying blank walk or run blank the highway. Now see, if we don't use a preposition, it sounds very odd. It has no meaning at all. Now let us join the prepositions to make it a meaningful paragraph. A group of tourists arrived where? In Sri Lanka. In Sri Lanka this morning. When? This morning. Later, the day. Later in the day. They travelled. How did they travel? By coach. By coach to Gaul. Along the highway. Now when it is a road, you say along the road. So likewise, you may use along the highway. A tour guide. Now they were accompanied by a tour guide. A tour guide went with them. With them. On their journey. A tour guide went with them on their journey. He told them that many animals are run over by vehicles. By, run over by vehicles while trying to walk or run across the highway.
across the highway. Now you see, you get some sense, right? Let us read it again. A group of tourists arrived in Sri Lanka this morning. Later in the day, they travelled by coach to Galle. Along the highway, a tour guide went with them on their journey. He told them that many animals are run over by vehicles while trying to walk or run across the highway. Now you see, now when you add the prepositions, it becomes very meaningful. If you children read a lot, read books and newspapers, you will come across these common prepositions which are used in every sentence. So children, when you write an essay also, in the question paper, you will get to write an essay. So these will be very useful to you. So learn them properly so that you can construct a good sentence, a correct sentence. If you don't use the correct preposition, that means your English is wrong. So to make it a very correct sentence, you have to add prepositions. මෙතන තියෙනවා මීට ප්‍රථමයෙන් කියපු අභ්‍යාසයට වැඩි වෙනස් prepositions ටිකක්. On, across, with, by, along, into. දැන් මේ ඡේදයට මේව වැටුණ ගමන් මේ හිස්තැන් පිළිලා තියෙන විදිය ඔබට පේනවා. මම නිකන් ඉක්මනින් කියන්නම් මේ on කියන එක. on කියන preposition එකේ අපි හැම වෙලේම මේ යම්කිසි වස්තුවක් යම්කිසි තැනක රැඳී පවතින විදිය කියනකොට අපි on කියන කොහෙද යම්කිසි දෙයක් උඩ තියෙනකොට. ඒක මම කිව්වා on Friday on Sunday කියලාත් කියන. ඒතර ආකාර දෙකකට මේ on කියන නිපාත පදය භාවිතා වෙනවා. මේ across කියන එක. across කියලා කියන නිපාත පදය හැම විටම මේවා අර ඉස්සෙල්ලා කියපු නිපාත වලට වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස්. මේවා චලනය වන ස්වරූපයක් තියෙනවා. අපි මේ යම්කිසි ගමනක් විස්තර කරනකොට across කියන වචනේ භාවිතා වෙනවා, along කියන වචනේ භාවිතා වෙනවා, into කියන එකකට අහම් භාවිත වෙනවා. තව ඊළඟ තියෙන අභ්‍යාසයක මේ තවත් ඒ චලනය වෙන නිපාත පද එනවා. මේ across කියලා කිව්වොත් ඔබට හැම වෙලෙම මතක තියාගන්න ඕනේ එහෙනම් මේක හරහට යන එක. මේ ගමනේ මේ යම්කිසි කෙලින් ගමනක් යන මේ හරහට. ඉතින් across කියලා එහෙම හරහට කියන අදහසක් එන තැනකට මේ වචනේ දැම්මහම දාලා කියවලත් වාක්‍ය බැලුවම ඔබට තේරෙයි ඒක හරි කියලා. දැන් මේක බලන්න along කියලා. along කියන වචනේ හැම විටම භාවිතා වෙන්නේ යම්කිසි මාර්ගයක දිග ප්‍රමාණයක් යනකොට. අපි පාරක නම් හැම වෙලේම along. හරි විදියට යනවා නම් පාර හරහට යනවා නම් across. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න. අපි the children are running along the road. People are walking along the pavement. ඒ දිගේ යනවා. අපි cross කරනකොට මේ කට වචනටත් කියනවා අපි cross කරනවා කියන පාර හරහට යනවා කියන. එතකොට people are walking. දැන් බලන්න people are walking කොහෙද කියලා නෑ. walking කියන ක්‍රියාපදේ ළඟ නැවතිලා තියෙනවා. මේගොල්ලන්ගේ ගමන තව විස්තර කරන්න ඕනේ වෙනකොට අපි දිනනවා walking road කියලා දාන්න පුළුවන්. නමුත් walking road කිව්වොත් අර්ථය පැහැදිලි නෑ. මොකද පාරේ කොහේ යනවද කියලා කියන්නේ. ඒක නිසා අපි walking across the road කියන මේ වචන දෙක සම්බන්ධ කරන්න ඒ පසුවට දාන නාම පදයට ඉදිරියෙන් අපි මේ preposition එක දානවා. along across කියන එක දැක්ක ගමන් ඔබ දැනගන්න ඕනේ along කියලා කිව්වොත් යම්කිසි දිගකට යන විස්තරයක්, across කිව්වොත් හරහට යන ගමනක්. දැන් පොඩි වෙනසක් තියෙනවා මේකේ. මෙන්න මෙහෙම. අපි කිව්වොත් මේ ඔබගේ ගමන් මාර්ගයේ යම්කිසි වෙලාවට තියෙන පුළුවන් bridge එකක් කියලා. The man is walking along the road. හරි. නමුත් අපි මේ පාර දිගේම යනකොට සමහරවිට අපිට පාලම් අහු වෙනවනේ. කළුතර පාලම. ඒකට අහු වෙනකොට අපිට කියන්න බෑ bridge කියන වචනේ තිබුණොත් the boy is walking blank එකක් තිබිලා bridge කිව්වොත් දැන් අපි මේ පාලම හරහා යන එකක් මතක් වෙන්නේ නැතු along the bridge කිව්වොත් එහෙනම් මේ පාලම දිගේ ඔබ ඇවිදිනවා කියන මේ පාලමේ පාරේ යන්නේ නැතු. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න මේ bridge එක තියෙන්නේ මේ ආවරණිත එකක් නේ. දැන් ඔබ කළුතර පාලම දැකලා තියෙනවා. ඔබ දන්නවා මෙහෙම නිකන් පාලමේ කියනකොට අපි ඒක ඒරියා එකක් කවර් වෙනවා පාරමේ. ඒතර අපි ඒකට මේ පාලම හරහා යන්නේ. දාපු පාලම හරහා යන නිසා bridge කියන වචනේ තිබුණොත් අපි පාවිච්චි කරන්නේ across කියලා. ඉතින් the people are walking across the bridge. The driver is driving across the bridge. හොඳට මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන with කියලා වචනයක් තියෙනවා. with කියන වචනේ තේරුම සමග. ඉතින් මේ කවුරු හරි සමග යනවා නම් I'm going to school with my sister. then I'm going to school තව වචනයක් සම්බන්ධ වෙනවා with
my sister. ඉතින් මේක ආයිත් මම හිතන්නේ මේ අභ්‍යාසය ආයිත් ලිපින් කරන්න ඕනේ. මේ වචන ටිකේ අර්ථය දැනගත්තාම ඔබට තවත් මෙවැනි අභ්‍යාසයක් ආවොත් ඒවා හරියාකාර භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේ buy කියන වචනේ ගොඩක් අර්ථ එනවා. විසින් කියන අර්ථයත් එනවා. වාහනයකින් ගමන් කරනකොට I'm travelling by car, I'm travelling by van කියන්න පුළුවන්. ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න එකම වචනේ අවස්ථා දෙකකට භාවිතා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වෙනස ඔබ අභ්‍යාස කරනකොට ඉබේම ඔබට ඒක පැහැදිලි වෙනවා. ඒක ඊට පස්ව ගැටලුවක් වෙන එකක් නේ. අපි බලමු තවත් තියෙනවා prepositions. Yes, and it's exactly, I mean, to give you the exact meaning in Sinhala, it's difficult. Yes. It depends on how you use it. So that's why we are asking you to do a lot of reading, so that you will get used to using prepositions, because we cannot give you the exact Sinhala meaning of the prepositions. They are words which add sense to a sentence. Let us give you further practice in prepositions. Now look at the next exercise. On, out of, up, down, over, into, through. Now these are also prepositions. How do we use these prepositions? Now look at the next exercise. The thief climbed blank the tree, jumped blank the wall blank to the balcony of the house. Then he entered the kitchen blank a window, walked blank the bedrooms, stole some valuables and ran blank the steps and ran blank the house as fast as he could. Now let us put the correct prepositions in the blanks. The thief climbed up the tree, jumped over the wall onto the balcony of the house. Then he entered the kitchen through a window, walked into the bedrooms, stole some valuables and ran down the steps and ran out of the house as far as he could. ඔව් දැන් මෙන්න මේ prepositions ටිකත් එක්ක ඔබට සියලුම ඔබගේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ එන්න පුළුවන් prepositions ටික සඳහන් වෙලා තියෙනවා. මේ prepositions වල තේරුම ටික ඉක්මනට බලා ගන්න. out of කියන්නේ යම්කිසි ආවරණිතක ප්‍රදේශයකින් එළියට යනවා. ඊට පස්සේ up කියන එක ඔබ දන්නවා, down කියන එක ඔබ දන්නවා. එහෙනම් යම්කිසි පඩි පෙළක් ගැන කියලා යම් එවැනි කන්දක් ගැන තියෙනවා නම් ඔබ දන්නවා උඩට යනවා නම් up, පල්ලෙහාට යනවා නම් down. over කියන වචනේ තේරුම ස්පර්ශයක් නොකර යම්කිසි දෙයක් උඩින් යනවා, පියාඹනවා. The plane is flying over the mountains. අන්නේ over කියන එක. into කියන්නේ හැම වෙලේම එළියේ ඉඳලා ආවරණිත ප්‍රදේශයක් ඇතුළට හෝ මාක් කරන ලද ප්‍රදේශයක් ඇතුළට ඇතුල් වෙනවා. into. ඒතර ඒක චලනය වෙන නිපාත පදයක්. through කියන්නේ හරහා යනවා. through කියනකොට හැම වෙලේම අපි යන්න දොරක් නම් through, window නම් through, gate නම් through. මොකද ඒ ගේට්ටුව කියන එක මාක් කරන ලද ස්ථානයක්. ඉතින් අන්න එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න මෙන්න මේ ලකුණු මේ නිපාත පද ටික මේ ආකාරයට මතක තබා ගත්තොත් ඔබට නිපාත පද පිළිබඳ වෙන ප්‍රශ්නය කිසිම ගැටලුවක් නැතුව විස්තර කරගන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙනම් I think we have time running out of time, and this is all we have for today, children. We'll see you with another interesting lesson next week. Thank you.